Hello, today we are going to learn about shapes. Rectangle, rhombus, quarter, heart, adorable, triangle, semi-quarter, oval, quarter, circle, semicircle, trapezium, pentagon, very good. Okay, let's collect by color. Very good. Let's find circle. Right. Quarter. Good. Rectangle. Excellent. Rhombus. You may say parallelogram. Semi-quarter. Adorable. Square. Rectangle. Oval. Heart. Semicircle. Pentagon. Trapezium. Fine. Heart. Green heart. Oval. Yellow oval. Semicircle, yellow semicircle. Rhombus, blue rhombus. Circle, pink circle. Pentagon, pink pentagon. Rectangle, red rectangle. Quarter, blue quarter. Adorable, blue adorable.
Trapezium, red trapezium. Semi-quarter, triangle, green triangle. Pink quarter, quarter. Hey, goodbye. New English kanalında qanday videolar бар? Бізде жалпы 1-ші тоқсаннан бастап 4-ші тоқсанға дейін 5 пен 9-ші сынып аралығында БЖБ, яғни білім бойынша жиынтық және тоқсан бойынша жиынтық бағалаулар барлық тапсырмалар көрсетілген. Сондықтан менде көбінесе тыңдармандар бұл оқушылар. Яғни кейбір мұғалімдер бізде мысалға жиынтық бағалауды толықтай түсіндірмейді, ашып көрсетпейді, кейде тек дайын жиынтықты бере салады. Сондай балаларға түсінікті болу үшін мен ашып көрсетіп, бәрін талдап беремін. Енді 9-ші сынып бар, 10-11-ші сынып енді салынады. Алдағы уақытта 10 мен 11-ші сыныптың барлық жиынтығын салуға тырысамын. Яғни қыркүйектен бастап, 1-ші тоқсаннан бастап, және де оған қосымша міне топ 50 ағылшын тіркестері, яғни бастапқы үйреніп жүргендерге ағылшын тіліндегі 12 шақ, және де мұғалімдер үшін немесе сабақ өткізгісі келетіндер үшін онлайн шопинг тақырыбындағы сабақты қалай өту керек деген тақырыпта видео бар. Және де алдағы уақытта тағы қандай видео, яғни тақырыптар керек, соны комментарийға жазсаңдар, міндетті түрде, яғни сол тақырыптарды шығаратын боламын. New English каналына тіркелуді ұмытпаңдар. Мінекей, алда міне 1 жылда болған жоқ ашылғанына, әлі де көптеген видеолар салынады.